Hello, this is Sheshachalam from Astroguide Mysore. So today let us discuss and continue the subject of combination of planets. So today we are discussing about Mercury and Rahu. So we have been discussing combination of planets from many months already. So I have finished Sun and all the planets, Moon and all the planets along with it. So Mars and all the planets, all the three sets have been finished. Now I am with Mercury. So Mercury Sun done, Mercury Moon done, Mercury Mars done. So we have seen Mercury Jupiter, Mercury Venus, Mercury Saturn. So today we are going through Mercury and Rahu. One of the toughest combinations to understand and very tough to interpret. I have taken years together to understand this to a certain extent. I am not telling I am fully knowledgeable in this particular combination because this is a very tough combination to interpret. So, combinations like Saturn Rahu, combinations like Mercury Ketu, Mercury Rahu, Saturn Ketu, these are all not easy to interpret. And if they become retro? Yeah, and if one of them becomes a retro, God bless. So, anyway, Rahu and Ketu are always retro because we take the mean positions. So people are asking me in the comments that whether you take mean Rahu or you take the true Rahu. So I'll just explain what is mean Rahu and true Rahu. Just a simple explanation. The orbit of Moon around Earth is not perfectly circle. So because it is an ellipse, so, and it goes out of the circle and comes inside the circle. If you impose it, if you superimpose it over a circle, so it's not exactly circular. So what actually is happening is that a very minute part of the orbit comes inside or goes outside, wherein sometimes Rahu and Ketu can also be direct. That means they become retro. When retro becomes retro, it becomes direct. So, but now for the calculation purposes in the Dirganita system, we are using mean Rahu. That is the mean position. So we calculate and we divide it and then we take an average which is more circular in nature. So more predictable in nature. So there are instances where Rahu and Ketu have become direct and I have charts with the direct Rahu, but let us not go into it now. So normally when we talk about two planets, we talk about the Karakatvas of the both the planets individually and then merge them to understand what actually manifests, how it transforms. So I will be telling you some Karakatvas of Mercury, then going into some Karakatvas of Rahu, and which are relatable. Like, for example, Rahu gives too much power, extraordinary power. A person can dream or desire with a methodical, planned way, and he can go till several steps. So, let us say if a person wants to put up an industry, Rahu is an extraordinary planet for an industrialist. So, this person can evaluate each and every step required to put up an industry and how it will be marketed. He can do all these calculation beforehand. It's an excellent executor. Rahu is a super executor. The problem with Rahu is it gives too many ideas at the same time. So with this, I have another Karakatva of Mercury, which is carelessness, carefree, go easy attitude. Such a tough Karakatva, that is signification of Rahu, of focus and execution, is now mixing along with carelessness and carefree attitude of Mercury. It will
it will make you do things. Start it with lot of motivation. It's like, I want to do this, I want to do this, I'll do it. So I cannot do anything else. This is the best thing in my life, I'll do this. So people, young children, young students or teenagers or young aspirants who want to become entrepreneurs will be jumping on their toes. I want this much of money, I can do this, I can build it and make that, so I can multiply it and make bounds. So they will be with lot of motivation. We call it as a starter's motivation, but the beginner's enthusiasm will die out very fast because they will lose interest halfway or even before midway, and they will deviate into another project. So the losses which keep happening affects them, and this that is why I call this yoga. Now these yogas will have different name, obviously, because somebody else had been commenting that this yoga comes under another name. Mercury Saturn comes under another name. I know that, but I am giving another name now. So it is my way of thinking, and my way of understanding this yoga. After all these number of years seeing thousands of charts, I call this yoga as Buddhi Bhramana yoga. What is Bhramana? Bhramara is the uh, bumblebee, and it will be hovering continuously, giving a humming sound, and it will be going from flower to flower, from place to place. It doesn't rest. Rahu and Mercury gives a mindset where the person cannot rest. He will be on, continuously on, and he will be, hovering from subject to subject, from project to project, jumping. So this does not give mental rest. It gives unnecessary anxiety, unnecessary tension, which might result in health problems if it is posited in the sixth house or along with the sixth lord in the ascendant or in the 11th house. So you need to be careful with this yoga. Wherever this yoga is posited, a a simple, soft, fast moving planet like Mercury with a very hard core focus and powerful planet like Rahu, these both can spoil each other's significations to a height. So this, I can also coin this particular combination as a distortion of vision or obscured intelligence. So why is obscurity coming here? So let me give you another example. So let us say um, we are hiking somewhere or trekking somewhere in a country where it is, we can easily lose direction. So we are trekking. Trekking always usually happens on mountains and peaks. So suddenly there is a blizzard, a storm, a smoke, or a dew, heavy mist. Do you travel or you get lost? If you travel with all that mist and smoke, and your vision is gone, you can't even see two steps before, ahead of you or two steps behind you. You can't see your co partners, or I'm telling partners because this can be used for business relationships to understand. You can't see who is with you and who is not with you, who is supporting you and emotionally and who is not supporting you. In this particular dasha bhukti of this particular combination, the native will get obscured. That means he gets distracted or he gets confused from the fact that who is with him in his family, whether his brother is standing with him, whether his father is there behind him supporting him. He is confused. Sometimes it happens that because of the stubbornness of traveling ahead and not having the patience to wait for some more time so that the blizzard or the storm will cool down, the person will take a wrong direction and will take, head on with his own people, and he will, you know
There will be strained relationships. This is a time period when you are not supposed to argue. You are not supposed to unnecessarily go and try to prove things. Try to keep yourself silent and see that the blizzard is off. That means if you are going through Mercury Rahu or Rahu Mercury period, better keep silent. As good as do your job. It's like, keeping a low profile. Yeah, thank you. So I'll just go through the other most important. This was the most important signification of this combination. And I want to add, hmm, the thinking what you have mentioned. So it will depend upon the again the lordship and the where the obviously, is posited. So obviously, accordingly, madam has she has not kept the mic today on. So okay, so the thinking, what she's telling is the thinking or the obscured intelligence or the anxiety which is going on will clearly depend on the strength of both Rahu and Mercury, and also depend upon the lordship, depend upon the lagna, that is the ascendant. So Rahu gives dreams, gives hidden dark desires. Dark desires because they can't tell it out to everybody. Not that dark desires always means negative. Hidden desires never means negative. They might have good hidden desires also. That is, they are secretive in nature. They don't want to tell everybody. Dark desires usually is a negative thing. So it depends on where Rahu is posited. So they are very confident, too much of power, and they have a fear of failure because they want society to have good recognition. This is Rahu. And Mercury, when we come to Mercury's Karakatwas, which are equivalent to this, is curiosity, carefreeness, freedom, being too young, fresh thoughts. And when these two merge together, it depends. If the person has a strong position of Mercury and Rahu in the chart, he can go deep into research, he can go deep into knowledge studies and do wonderfully well. But whatever it is, however good it is posited, this particular period and this particular combination is not that great for a normal family life. There will be some or the other compromises which both the spouse of this native and this native himself or herself will have to go through. So when I am telling fresh and Rahu is stale, when it comes to storage of vegetables, then people who are going in for these types of FMCG, that is, food storage or food packing industry or marketing, they need to understand that in this particular period of time, their equipment can go for a loss. It can break down. They can go for a loss because they have not done maintenance of the equipment. The whole cold storage will suddenly start rotting. So you need to be careful because Mercury means electronics to a certain extent, and Rahu means electrical equipment or huge storage capacities, and this can also get into little difficulty. And there is another very important thing with this particular combination. If this combination is placed in the fifth house or along with Venus, Mercury is a Napumsaka Graha. Rahu gives fertility, Bahuputra Yoga. Rahu gives Bahuputra Yoga. Mercury gives Shanda Yoga. So these are all yogas which you need to understand. It can give impotency. Rahu can give hyper fertility. That is very high requirement. So when these two get in combination, this person can have a hidden requirement. Or if it is extrovertly posited along with the Mars, he or she can overtly, go out of the social bounds
and get into something like extramarital affairs or multiple partners. So this can either hit the potency very hard, or it can unnecessarily give hyperactivity. So this can happen if planets, the fifth lord, Venus, Mars is posited along with this combination sitting in the fifth house or the 12th house. So, but this is not always to be taken like that, because there are many people with a very strong ascendant. The ascendant, if the Sarvashtaka Varga is more than 30, the ascendant lord is strong, well posited, then this will not happen, because the ethical values and commitment will be very strong. So, next point. Rahu is very stubborn and adamant with regard to its viewpoint, opinions, and Mercury is impatient and sometimes rude. Rude in the sense that they don't want to be disturbed. You disturb them, they will disturb you. Mercury is like that. They don't want to be, it's like leave me alone attitude. If it is badly posited and it is strong, it is leave me alone attitude. Just imagine a stubborn person with a rude attitude. That is the combination. So if it is in the second house, the Vaksthana, that will get spoiled. That is, the voice or the rudeness in the voice, unemotional rudeness in the voice will be very harsh. So, too many things on the mind, that is Mercury, and very highly focused. If Rahu is exalted in Taurus or very close into Mrgashira 3 and 4 in the first quarter of Mithuna Lagna or Mithuna Rashi, sorry, then Rahu gets exalted. And if Mercury is also there, let us say Mithuna Mercury with Rahu. Mithuna, let us say Mercury, let me give an example. Mercury at 10 degrees and Rahu at 3 degrees in Mithuna Rashi, it is a very strong combination. So when this combination happens, so Rahu gives super focus, Mercury gives excellent, creativity. Too many things on the mind doesn't mean that always a person will get confused. It is like that this person will have multiple capabilities at the same time. It is like a chess player playing 8 boards at the go, same time. Like he can be a criminal lawyer if it is in third house. Exactly. What a beautiful point. He can be a criminal lawyer who is regarded as the best, because he has the mind to understand what's going on in their minds. So he knows how to tackle those type of people. So he can be a very good criminal lawyer. So these people, Mercury people usually look very timid. They do not want to take any fight head on. They always use their mind, and they manipulate the particular situation, and they would come back when they are strong. They would never fight with you without arms and ammunition. They will feel that, oh my God, I am in a lower capability now. They'll immediately assess their strength, and then only they will do. They are very fast. But Rahu doesn't have that brain of tactical manipulation. So when Mercury Rahu comes into combination, these people will not know how to handle situations where there is, a fight going on, or an accident happens. Suddenly they will not know these situations. They will go into the hyper mode, and they can do anything and unnecessarily get caught up into the muddle. They'll spoil the situation. There's one more thing where Rahu is an extravagant. He wants to spend, he wants to live life, he doesn't see the bills when he's paying. He wants to live a life like a king. But Mercury is a miser. He is a miser energy user. He wants to sit and work everywhere. He doesn't want to stand in the sun or toil in the field. So when these two planets come together, it is a very tough situation for that person, because he will get a job in the field. He doesn't want to go there. So he lose that opportunity. Like for example, Rahu means crude oil and refineries, hard working, sweating jobs like forgings,
casting and forgings where heat is liberated, very hot places. Mercury doesn't want to work there. Mercury wants to be in a cool place. He wants to be the coder, the gamer who is sitting there, even he wants to be the hacker, ethical hacker, whatever it is. He wants to be there. He wants to be back end. Rahu is in the front end. Lot of garshana. Garshana means lot of friction between the significations between Mercury and Rahu. So, miser with regard to spending, Rahu lavish. It should give a balance, but here they will lose balance depending. If Rahu is very strong, this Mercury can unnecessarily go into spending spree. They will spend it without using their brain. Usually Rahu doesn't spend like that. He spends what is required. Mercury spends only when it is required. Rahu is not like that. He spends. So these things are very intricate to understand. And anyway, Mercury and Rahu can give rise to excellent advocates, journalists, people who can think abstract, hackers, particularly in the computer generation has come, where internet hacking is happening, ethical hacking is happening to stop these spammers, scammers. So these people can do wonderful job in this particular area. There is another area where they can do wonderfully well, that is in medical electronics. These people can do wonderfully well in that particular area too. So I think this much is enough for today's um, in English. So I will go into my native language, the Kannada. So try to give some points for them too. So ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬುಧ ರಾಹುವಿನ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೋಗ ಆದಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯುವಕನಿಗೆ ಮೊಂಡುತನ, ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆ, ಅಥವಾ ನಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಹಠ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಬುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಜನ. ನಾನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ರಾಹುನು ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರಕತ್ವವನ್ನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬುಧನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧನು ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಕತ್ವಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಹುವಿನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯುವಕರಾಗಿದ್ದವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಹಳ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ದುಡ್ಡನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಹು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದು ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬುಧನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಂಗೆ, ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಗ್ರಿ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗಾಕೋತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗೂ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಉಪಾಯಗಳು, ಇದು ಈ ತರ ಒಂದು ಬುಧ ರಾಹು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, 11ನೇ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5ನೇ ಮನೆ, 6ನೇ ಮನೆ, 11ನೇ ಮನೆ. 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಪುಂಸಕ ಗ್ರಹ. ರಾಹು ಬಹುಪುತ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಹ. ಪುತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪುತ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅದು ಕೆಡಿಸತ್ತೆ, ಅದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವ ಒಂದು ಪುರುಷನಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಗೋ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ,
ಯಾವುದಾಗ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಲಿ, ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ, ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಗರುಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು. 6ನೇ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 6ನೇ ಮನೇಲಿ ರಾಹು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಬುಧ ಮಾತ್ರ 6ನೇ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧ ರಾಹು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇಡವಾದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗಲೂ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ರಾಹು ಅಂಡ್ ಇದು ಬುಧ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡವಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಬೇಡವಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಬುಧ ರಾಹು ಇದ್ದಾಗ, ಆ ಒಂದು ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆದಷ್ಟು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಬುಧರಾಹುವಿನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ದಶಾ ಭುಕ್ತಿಯ ಫಲ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿ, ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ 2ನೇ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ, 3ನೇ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ರಾಹುವಿನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ಯಾವುದು ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣ ಯೋಗ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದೀನಿ, ಬುಧ ರಾಹುದು ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ, ಸಿಕ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಊಟ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಕ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಇದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೀನಿ. नमस्ते। हम अब बुध और राहु के बारे में बात कर रहे हैं, और इस युति को मैं बुद्धि भ्रमण योग करके इसका नाम लिखा है, राम रखा है। तो यहाँ पे बुद्धि मतलब बुध, और भ्रमण क्यों होता है बुद्धि, क्योंकि राहु जो बहुत ज्यादा उनको जो शक्ति दे देता है कि ये भी करूं वो भी करूं, मतलब सब कुछ करने का जो इच्छा होता है ना, बुध को उतना शक्ति लेके उसको एक जगह केंद्रीकृत, मतलब एक ही जगह फोकस रख के काम करने को इतना शक्ति नहीं होता है। बुध हिल जाता है, इसीलिए उसको बुद्धि भ्रमण योग बोलते हैं। जहाँ पे भ्रमर मतलब एक बीटल बोलते हैं, या तो हम मधुमक्खी बोलते हो, मधुमक्खी जैसा जो भ्रमण करता रहता है करके, एक जगह नहीं टिकता है, वो एक जगह नहीं रहता है, वैसे बुद्धि भ्रमण होता है। तो इस तरह के जो बुद्धि भ्रमण योग, पंचम में बैठना या लग्न में बैठना या दूसरा घर में बैठना, मतलब हमारे जीप के ऊपर बैठना, बात करने का जो विचार करते हैं, तीसरा घर जो कम्युनिकेशन बोलते हैं वहां पे बैठना, ये सब मुश्किल देता है उस पत्री का जो जातक को मुश्किल देता है कि वो बात करते करते कहीं चला जाता है, कुछ भी बात कर लेता है अपने आपको आजकल का न्यूज़ देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई एक पॉलिटिशियन आता है कुछ भी बात कर लेता है तो वो सस्पेंड ही हो जाता है। सिर्फ एक बात बोल के खुद का पॉलिटिकल लाइफ वो खराब करके, पार्टी से निकाल के उसको फेंक देते हैं बाहर, क्योंकि उसने एक गलत बात कर लिया। तो ये बुद्धि भ्रमण होने से ही लोग ऐसे बात करते हैं। तो जहाँ बैठा होता है वहाँ का संतुलन खो बैठता है। वाह, एक बहुत सही बात किया।
तो मतलब क्या है कि अब दूसरे घर में बैठा है तो दूसरे घर का संतुलन खो बैठता है, लग्न में बैठता है तो खुद खो जाता है, पंचम में बैठता है तो पंचम का जो कारकत्व है उसमें वो खो जाता है। तो 11वां घर में बैठता है तो 11वां घर में ऐसे भी कमाओ, वैसे भी कमाओ, कैसे भी कमाओ, ऐसे कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा होके तरीका, मतलब गलत तरीके से भी कमाने के लिए, सही है गलत है उसमें हाँ, ध्यान नहीं देता है। सही गलत का ध्यान नहीं देता है, कमाने का ध्यान दे देता है कि पैसा आना है, पैसा आना है। तो पकड़ पकड़ लिया तो उसको तो अंदर भी जाने का नौबत आ सकता है, कि अंदर का मतलब पता है आपको, कारागृहवास योग। तो मतलब यह है कि 11 और 12वीं के बीच आ जाता है ना ये बुध और राहु का जो युति, तो वो कारागृहवास भी जा सकता है। लेकिन ये सब देखना है, 12वां घर का अधिपति 11वां घर का अधिपति कौन सा है पता नहीं, तो वो लग्नाधिपति कौन सा है और कौन सा दशा भुक्ति में चल रहा है। ये दशा और अंतर्दशा, भुक्ति मतलब यहाँ पे हम भुक्ति बोलते हैं, तो आपके इसमें वो अंतर्दशा बोलते हैं। तो कहाँ बैठा है इसके ऊपर वो निर्भर करता है। हम ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दें, ऐसे नहीं होता है कि बुध राहु देखते हैं हम कुछ बोल दें, लेकिन इसका असर पंचम में बहुत खराब होता है, अष्टम में बहुत खराब होता है। पंचम और अष्टम में जब बुध और राहु बैठता है, पंचम में बैठने से बच्चा हो या ना हो, उसका जो हम बोलते हैं वीर स्थान बोलते हैं उसको, या अंड स्थान बोलते हैं, मतलब अंडाशय मतलब ओवरीज और गर्भाशय, तो वो गर्भ धारण करना, या उसका जो, क्योंकि बुध हो गया नपुंसक ग्रह, राहु हो गया बहुपुत्र योग देने वाला, तो ये दोनों बैठने से घर्षण हो जाता है वहां पे और मुश्किल पड़ता है। 8वां घर में बैठने से एक ना एक कोई ना कोई लिटिगेशन बोलते हैं या ह्यूमिलिएशन बोलते हैं, कहीं पे जाके कुछ भी बात करके फंस जाना और मुश्किल में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, ये सब फंसने का नौबत आ सकती है। तो जब भी बुध और राहु आती है, मेरा इतना ही विनती है कि राहु या राहु के अंदर बुध का दशा चले या बुध के अंदर राहु का दशा चले, चुप बैठ के अपना जितना काम है उतने में रह के रहने से नुकसान कम होगा, अच्छा नहीं होगा, नुकसान कम होगा। ये इसके लिए मन को हम रेडी करके रखना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस क्लास। बाकी जो आई विल बी टेलिंग अबाउट रेमेडियल मेजर्स, वो जो है उपाय, वो सब आने वाले जो क्लासेस में मैं करूंगा। नमस्ते।